spoke about handling your fears. Na Jumapili iliyopita waliokuwa tuliongea kuhusu jitu la uoga. Handling your fears. Kulikia uoga. And today I want to speak about what I call protecting your vision. Leo ningependa kuongea kuhusu kulinda maono yako. We are going to look at how to live a life of vision. Leo tunaangalia jinsi ya kuishi maisha yaliyo na maono. Thousands of years ago, maelfu ya miaka ambayo imepita, God took an obscure man by the name of Nehemiah. Mungu alichukua mtu asiyejulikana kwa jina Nehemia and began to use him to rebuild the walls of his city, the city of Jerusalem. Na akaanza kumtumia kujenga upya kuta za Yerusalemu. And at the beginning of the beginning, just when we started last Sunday, na tulipoanza Jumapili iliyopita, I picked up phrase from Max Lucado's book. Kuna maneno nilitoa kutoka kwa kitabu cha Max Lucado. The headline is Facing Your Giants, ambacho kinaitwa kabiliana na majitu yako. And this topic which he said, focus on your giants. Na tukaangalia ambapo alikuwa anasema ukiangalia majitu yako, you stumble. Utajikwaa. And focus on God, your giants will stand. Na ukimwangalia Mungu majitu yatajikwaa. And today we are going to look at a giant called criticism. Na leo tungependa tuangalie jitu linaloitwa kukosolewa. How to protect your vision. Jinsi ya kulinda maono yako. How can we align ourselves with God's purposes in our lives? Tuwezaje ambatanisha maisha yetu na makusudi ya Mungu? How is it possible for you and I to live lives of vision? Tuwezaje kuishi maisha ya maono? Living out what could and should be from God's perspective. Kuishi maisha kulingana na mpangilio wa Mungu. If you want to discover God's vision for your life, ikiwa ungependa kutambua maono ya Mungu maishani mwako, you only have 3 choices in your life. Kuna maamuzi matatu tulonayo. One, to leave things the way they are. Moja, uache mambo jinsi yalivyo. What I would call status quo. Ambao naita mambo yalivyo. Or secondly, to live your way. Ama uishi unavyojua. Or live God's way. Ama ufuate njia ya Mungu. God has given some of you a vision, a bigger picture. Mungu ashapea wengine wenu maono ambao ni picha kubwa. It will take your entire life to see it happen. Ambao itakatimia baada ya maisha yako yote. And for others, the vision may seem smaller. Wengine wanaona maono ni madogo. But I hope you have taken the opportunity to ask God. Na nafikiri umechukua nafasi kuuliza Mungu. To show you what it could and should be in every area of your life. Akuonyeshe ingekuwaje katika kila nyanja ya maisha yako. In your finances. Katika hali yako ya fedha. In your marriage. Kwenye ndoa yako. In your family and in your work. Kwa jamii yako na hata kazini. God has a unique calling for each one of our lives. Mungu ana mwito wa kipekee kwa kila mmoja wetu. He has created you for a purpose. Alikuumba akiwa na kusudi. And there is nothing more exciting. Na hakuna linalosisimua than zaidi. Discovering and living out God's purpose in your life. Zaidi ya kugundua makusudi ya Mungu maishani mwako. In Nehemiah 2:18. Nehemia 2:18. He shared the vision. Alieleza maono. And he did so in a very compelling way. Na akaieleza kwa njia ambayo ni ya kusikika. And God prepared for people to respond. Na Mungu akaandaa watu watakaoitikia. And the verse said, na mstari unasema, they replied at once. Wakajibu mara moja, let us rise up and build. Twendeni tukajenge. So they began the good work. Wakaanza kazi nzuri. After months of preparations, baada ya miezi ya kujiandaa, things were finally starting to happen. Mambo yalionekana kama yanaenda vizuri. The vision was about to become a reality. Maono karibu yatimie. And we are going to look at the major obstacles. Na leo tutaangalia kizuizi kikubwa in living a life of vision. Cha kuishi maisha ya maono. And I want you to remember. Ukumbuke. Focus on the giants. Ukiangalia majitu. You stumble. Utajikwaa. Focus on God. Ukiangalia Mungu. Your giants stumble. Majitu ndio atakayojikwaa. If you don't know this about vision, ikiwa hujui haya kuhusu maono, you will surely discover an important truth about vision. Kuna ukweli utakaogundua kuhusu maono. That visions attract criticism. Ya kwamba maono huvutia kukosolewa. In fact, read with me the first sentence of Nehemiah 4 verse 1. Hebu tusome kwa pamoja Nehemia 4 mstari wa kwanza. It says, inasema, but it so happened. Ikawa, but when Sanballat heard that we were rebuilding, Sanballat aliposikia tunajenga, that he was furious
furious and very indignant. Alikasirika sana. God-sized visions Maono yanayotoshana na Mungu attract criticism. yanavutiaga. You can write that one down. Yoweza andika. There's never been a God-given vision Akijawahi kuwa na maono ambayo Mungu that amepeana has not been criticized. ambao hayajakosolewa. You have to expect to be criticized. Lazima utarajie kukosolewa. And today we are going to see how to handle a giant called criticism. Na hebu tuangalie hili jitu linaloitwa kukosolewa. It is important that we do this Ni muhimu tuliangalie. because visions often die at the hands of critics. Maana maono yanakufaga watu wanapoanza kutukosoa. It will be tragic for you to discover God's purpose Itakuwa mkasa ugundue makusudi ya and Mungu vision in some area of your life, na maono katika nyanja za maisha and yako. for you to lose that vision because somebody criticizes you. Na wewe ukose upoteze ya maono maana kuna mtu aliikosoa. How can you live out God's vision Wezaje ishi maisha ya maono ya Mungu even when you are criticized? hata wakati watu wanakuambia How haifai? can you overcome the giant called criticism? Wezaje ilishinda jitu linaloita kukosolewa? This is the one of the biggest things I wrestled Na hii ndio huwa nang'ang'ana nayo sana. before I became a pastor. Kabla sijawa mchungaji, I knew that living out God's vision for my life nilijua kuishi maono ya Mungu maishani would mwangu lead to criticism. itanifanya watu wanikosoe. And the same applies to you. Na hivyo ndivyo ilivyo kwako. You may be criticized by any number of people. Waweza kosolewa na watu wengi, Your family, jamii yako, your colleagues, unaofanya kazi nao, your friends. marafiki zako. But have this, Lakini jua haya, that you will be criticized. utakosolewa. The lesson that Nehemiah teaches us. Asomo ambalo Nehemia anatufunza One, vision begins as a concern. ni kwamba maono inaanzaga unapoanza kuhusika. Now, number two, visions takes time to grow. Na la pili ambalo Nehemia anatuambia ni ya kwamba maono inachukuaga muda. Number three, what God originates, Ya tatu ni kwamba kile Mungu anaanzisha, God orchestrates. ndiyo Mungu anaendelesha. And share your vision with one appropriate people. Share your vision. Na ongea kuhusu maono yako. Share your vision with appropriate people at the appropriate time. Ongea kuhusu maono yako na watu wanaofaa wakati unaofaa. And today's lesson goes like this. Na somo la leo ni hivi. Anticipate and prepare for criticism. Jiandae kuambiwa ni watu haifai. In other words, don't be surprised by criticism. Kwa maneno mengine usistuke unapokosolewa. You are going to be criticized if you begin to live out God's vision. Utakosolewa ukianza kuishi maono ya Mungu. And I don't mean to suggest Na sitaki kupendekeza that all criticism is wrong. ya kwamba kila kukosolewa ni kubaya. But I'm suggesting Lakini kile that you nasema will have to learn how to handle criticism itabidi tujifunze kuangalia kukosolewa if you are going to live a life of vision. ikiwa tutaishi maisha ya maono. Anybody that is trying to do something for God Kila mtu anayejaribu kufanyia Mungu will kitu face opposition. atakabiliana na You pingamizi. can't take that one to the Kuna mtu alisema to escape criticism. kuepuka kukosolewa, Do nothing. usifanye kitu, Say nothing. usiseme kitu, Be nothing. usiwe kitu. But I disagree. Lakini sikubaliani na yeye. Even if you are to be criticized, Utakosolewa. no matter what you do, Haijalishi unafanya nini, you are going to be criticized. utakosolewa. The criticism will intensify. The criticism will intensify Kukosolewa kutaongezeka the more when you live out God's vision for your life. ukiishi maisha ya Mungu maishani mwako. And the good news is that Habari njema ni kwamba you can win over the criticism. weza shinda kukosolewa. You can live out God's vision Weza ishi maono ya Mungu even when people oppose you. hata watu wanapokupinga. You can live a life of vision Weza ishi maisha ya maono even if you are sensitive to the opinions of other people. hata kama wewe unaguzwa na maoni ya watu wengine. What vision has God given Ni you? maono yapi ambayo Mungu amekupa? In your life, what vision has God given you? Maishani mwako ni maono yapi ambayo Mungu amekupa? I will talk about Rebecca. Let me use that name. Nitaongea kuhusu Rebeka. Let me use that name. Nitumie hilo jina. Rebecca wants to marry a Christian Anataka kuoa Mkristo who will help provide spiritual direction in her home. ambaye atamsaidia kuwa na mwelekeo wa Kikristo. So she passes opportunity to date non-Christian guy. Yeye She avoids.
anaachana kuwa rafiki na watu ambao sio Wakristo. She sees what should be and could be done be in her marriage. Anaona nini inatakiwa kuwa katika ndoa yake. And believe that spiritual compatibility. Na anaamini ya kwamba kushikana vizuri kwa kiroho is a big part of that. Ni sehemu yake. But her friends are doubtful. Lakini marafiki zake wana mashaka. There are not many guys like that, they are telling her. Hakuna watu wengi kama hao ndio wanamwambia. And they are telling her you are wasting your time. Na wanamwambia unapoteza masaa. So Rebecca begins to believe that. Rebecca anaanza kuamini. She begins to believe her friends. Anaanza kuamini marafiki zake. And she says she thinks they are right. Anafikiria wako sawa. And she gives us up on her vision. Na anaachana na maono yake. That is Rebecca. Huyo ni Rebecca. Then we have John and Linda. Hebu tuangalie John na Linda. They are under a pile of debt. Hawako na madeni. Because of some bad decisions. Kwa sababu ya maamuzi mabaya. That they made early in marriage. Walioyafanya wakianza ndoa. And they begin to sense what could be and should be adjusted in their finances. Wanaanza kuangalia nini inatakiwa kubadilishwa kwa fedha They zao. catch a vision for debt-free living. Na wanapata maono ya kuishi maisha yasiyo na deni. But they make the mistake of sharing the vision with the Linda's parents. Lakini wanakosea kwa kueleza wazazi wa Linda. And the Linda's parents say, na wazazi wa Linda wanamwambia, that is unrealistic. Kwamba hiyo haiwezekani. Everybody has debt. Kila mtu ana deni. By the time you get out of debt, ukitoka kwa madeni, you will be too old to enjoy your money anyway. Utakuwa umezeeka kufurahia pesa yako. So John and Linda abandon the vision. John na Linda wanaachana na maono yao. And resign themselves to living their entire lives under mountains of debt. Alafu maisha yao wanaishi chini ya mlima wa madeni. Then we have Julia. Alafu kuna Julia. Julia has a 6-figure income. Yeye ana mshahara wa mamilioni. At a blue chip company. Kwa kampuni ambayo ni nzuri. She is on the track of promotion. Yeye ako kwa mahali pa kupandisha cheo. But she has a vision to give up her career. Ana maono ya kuachana na kazi yake. And go to a foreign land as a missionary. Aende nchi ya ugeni kuwa missionary. At least for a few years. Miaka chache. She's ready to go. Ako tayari kuenda. But her friends are not sure. Lakini marafiki zake hawako na hakika. And they tell her, wanamwambia, people could kill for a job like that. Watu wanauana wapate kazi kama You hiyo. would be a fool to give up. Utakuwa mjinga kukata tamaa. So Julia begins to doubt the vision. Julia anaanza kushuku maono. She goes against her own best judgment. Anaenda kinyume na vile alikuwa ameona. And chooses job security. Na anachagua kazi over the God-given vision. Badala ya maono ya Mungu. Anybody that is trying to live out vision, kila mtu anayejaribu kuishi maono, will oppose opposition. Atapata upinzani. The sad reality is that most of us, na kuzunisha ni kwamba wengi wetu, are unprepared for the opposition we get. Hatujajiandaa kwa ajili ya upinzani tutakaopata. It is as if like we expect thumbs up. Ni kama tunatarajia kuambia kongole. When we announce the vision, wakati tunatangaza maono yetu, we are surprised. Tunashangaa when people begin to express doubt. Watu wanapoanza kueleza mashaka, even to malign our motives. Hata kuweza kutukana madhana yetu. But vision always brings criticism. Lakini maono yanakosoleagwa. The more God sees the vision, vile Mungu maono yanatoshana na Mungu, the bigger the criticism. Ndivyo atakavyokosolewa. Remember, kumbuka, focus on giants. Ukiangalia majitu, you stumble. Utajikwaa. Focus on God. Ukiangalia Mungu, your giants stumble. Majitu ndiyo atakayojikwaa. If there was anybody that should not have received criticism, ikiwa kuna mtu ambaye hakupaswa kukosolewa, it was Nehemiah. Hiyo ndugu Nehemia. After all, God had commissioned him. Hata hivyo ni Mungu alikuwa amemtuma. He was rebuilding a wall. Alikuwa anajenga upya kuta that would make Jerusalem a safe place for its inhabitants. Ambao ingefanya Yerusalemu mahali salama kwa wakazi wake. The project would help to recapture some of the city's lost glory. Na mradi huo ungesaidia kuregesha utukufu wa mji. Rebuilding the wall would allow people to worship in the temple once again. Kujenga ukuta ungesaidia watu kuabudu hekaluni tena, without having to fear their enemies. Bila kuogopa maadui. You would think that everybody in Jerusalem would be happy. Ungedhania kila mtu Yerusalemu angefurahia about Nehemiah's vision. Kuhusu maono ya Nehemia. But you'd be wrong. Lakini utakuwa umekosea. Vision and criticism always go together. Maono na kukosolewa zinaambatanaga. In fact, Nehemiah encountered 3 types of criticism. Nehemiah alikabiliana na kukosolewa aina 3. The first type of criticism, ya kwanza,
he received is the most subtle one. Hiyo ndio ilikuwa kubwa zaidi. In fact, it is what you would call unspoken criticism. Hii ni ambayo utasema haijaelezwa. The first type of criticism Makosolewa kwa kwanza that Nehemiah received was apathy. Ilikuwa ni watu kutohusika. Nehemiah 3:5 says, sura ya 3 mstari wa 5 anatuambia, next to them, kando yao, the Tekoians made repairs. Watekoi walifanya marekebisho, but their nobles did not put their soldiers. Lakini wakubwa hawakupeleka askari wao. At this point, the people had started to rebuild the wall. Hapa watu walikuwa wameanza kujenga ukuta. Everybody pitched in, with one exception. Kila mtu alienda kasoro moja. There was a small town about 5 miles away from Bethlehem. Kulikuwa kamji kadogo maili 5 toka Bethlehemu. The leaders of that town refused to work. Viongozi wale walikataa. When you begin to share your vision, ukianza kueleza maono yako, you will find that some people will respond with apathy. Utapata kuna wengine wataki kuhusika. They will think that they are too good to join the vision. Wataona ya kwamba hao hawafai kujiunga nayo. Expect some people to be apathetic. Hebu katarajia wengine waachane nayo. Toward the vision. Kwa maono. Don't expect everybody to be as excited as you are. Usitarajie kila mtu atasisimka kama wewe. When you put up your vision, ukieleza maono yako, not everybody will clap for you. Sio kila mtu atakayekupigia makofi. Some people will not be excited. Wengine hawatasisimka. And the second type of opposition that Nehemiah received, upinzani mwingine ambao Nehemiah alikabiliana nao, was anger. Ilikuwa ni hasira. Nehemiah 4:1 says, Nehemiah chapter 4 verse 1 says, ine mstari wa kwanza anasema, when Sanballat heard that we were rebuilding, Sanballat aliposikia tunajenga upya the wall, kuta, he was furious and very indignant and mocked the Jews. Alikasirika na akawa na ghadhabu na akawakejeli Wayahudi. Has anybody here ever been confronted? Kuna mtu hapa amewahi kabiliwa by the branch of somebody's angry attack? Na ghadhabu ya mtu. It is very likely that if you begin to live a life of vision, inawezekana ukianza kuishi maisha yaliyo na maono, somebody will get angry with you. Kuna mtu atakaye kukasirikia. They will give you a piece of their mind. Atakueleza ghadhabu yake. I've sat in meetings, nimeketi kwenye mikutano, and been amazed at the anger that can be unleashed. Naweza shangaa hasira ambayo inaweza achiliwa by somebody who does not buy into the vision. Na mtu ambaye hakubaliani na maono. Some people are going to get angry. Kuna watu watakao kasirika. Expect it. Itarajie. Don't be surprised when people get angry. Usishangae watu wakikasirika. And the third type of criticism that Nehemiah received, na kosolewa kwa tatu ambako Nehemiah alipandana nako, was ridicule. Kwamba alikejeliwa. Nehemiah chapter 4 verse 1 to 3 says, ukiangalia sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa 3 inasema, Sanballat flew into a rage. Sanbalati alikasirika sana, and mocked the Jews, akaanza kutukebehi, saying in front of his friend and the Samaritan army officers, akisema mbele ya rafiki zake na majeshi ya Wasamaria, what are these people Jews doing? Hawa Wayahudi wanyonge wanafanya nini? Will they fortify themselves? Je, wataweza kujifungia? Will they offer sacrifices? Wataweza kutoa kafara? Will they complete it in a day? Wataikamilisha kwa siku moja? Will they revive the stone from the heaps of rubbish? Wataweza kuyainua mawe toka yaliko, stones that are burned, ambayo yamechomeka? Tobiah the Ammonite, Tobia Mwamoni, was beside him, alisikia akisimama, and remarked, akasema, whatever they build, kile watakachojenga, even if a fox goes up on it, hata mbweha akipanda juu yake, he will break down their stone. Atabomoa. These two pull up every stop. Hii ndio ilikuwa kali zaidi. They question the character of the builders. Wanauliza tabia ama uwezo ya wajenzi. They question their ability. Wanauliza uwezo wao. They question their commitment. Hawaamini kujitolea kwao. On top of that, na zaidi, they question the feasibility of the project in the first place. Wanasema hata mradi haufai. They call the entire workforce incompetent. Wanasema wafanyikazi ama wajenzi wote hawawezi. If critics feel it will help, if they think it will help, kama wanadhania itasaidia, they will question your character. Watauliza kuhusu tabia yako. They will call you names. Watakuita majina. They will call you nuts. Watakwambia umekuwa kichaa. Don't be surprised. Usishangae if you are ridiculed when you begin to pursue a God-given vision. Ukikosolewa maana unafuata maono ya Mungu. You will be ridiculed. Utatukanwa. These three tactics, na hizi mbinu tatu, apathy, watu kutohusika,
anger and ridicule. ghadhabu na kutukanwa They didn't work. hazikufanya kazi. And Nehemiah 4:6 says, Na Nehemia sura 4 mstari wa 6 anasema, so we built the wall, tukajenga ukuta and the entire wall was joined together up to half its height. ukafika nusu yake. For the people had a mind to work. Kwa sababu watu walikuwa wamedhamiria kwa dhati. The people worked with all their hearts despite the criticism. Watu walifanya kazi kwa mioyo yao yote hata ingawa walikuwa wanakosolewa. But the critics were not yet done. Waliokuwa wanakosoa wako wamemaliza. When they saw they could not defeat the vision with their words, walipoona ya kwamba maono hawatayaweza kwa maneno, they resorted to force. Wakaamua kutumia fujo. Nehemiah 4:8-11 says, Ndio katika mstari wa 8 hadi 11 inasema, and all of them conspired together wote wakaja pamoja to come and attack Jerusalem and create confusion. kuja kutushambulia Yerusalemu na kuleta mvurugano. Verse 11 says, our adversary said, Na 11 adui zetu wakawa wanasema, they will neither know nor see anything till we come into their midst, hawataweza kujua wala kuona hadi tutakapofika miongoni mwao, and kill them and cause the work to cease. na kusababisha kazi ikome. You will find that some people will stop at nothing to defeat the vision. Utaona watu watafanya yote wanaweza kushinda maono, And their threats may be just what it takes to defeat your vision. na wao nguvu yao ndio inahitajika kushinda maono. I'm amazed at the length that people will go Na shangazwa na yale ambao watu watafanya to shout down what God has called somebody to do. kuzima kile ambacho Mungu ameamua kufanya. The attacks can threaten the vision. Uvamizi waweza tishia maono, Even a God-given vision. hata maono ambayo yamepeanwa na Mungu. Do you see what Nehemiah was against? Unaona nini Nehemia alikuwa anashindana naye? He was under threat by rulers from the east, Alitishiwa na viongozi wa mashariki, the Ammonites, wa Amoni, from the west the Ashdodites, magharibi wa Ashodi, and from the south the Arabs. na kusini wa Arabu. He was under attack from all sides. Alivamiwa pande zote. Jerusalem would never stand a chance Yerusalemu ingekuwa na nafasi against their combined armies. dhidi ya hizi hawa majeshi. There would be no wall. Hakutakuwa na ukuta. And to make it worse, Na kuifanya onekane the people mbaya, started to express some doubt. watu nao wakaanza kuwa na mashaka. Verse 12 says, Unasikia katika mstari wa 12 the anasema, Jews who dwelt near them came, Wayahudi waliokaa miongoni mwao and they told us 10 times, wakaja akatuambia mara 10, from whatever place you turn, wa kila pande they mtakayoenda will be upon us. kutashambuliwa. The people said, Watu wakasema, they are coming at us from one side. wanatukujia pande zote. There was opposition. Hakuna upinzani. Rebuilding the wall was also looking harder than they thought. Kujenga upya kuta ilionekana ngumu. There was more rubbish than they had planned for. Kulikuwa na vifusi mingi kuliko They walivyopangia. were tired. Walikuwa wamechoka. The threat of the project had worn off. Ana kwa nguvu ya mradi ulikuwa umeisha. And the people were ready to leave the job. Watu walikuwa tayari kuachana na kazi. What do you do when your vision is under attack from all sides? Utafanya nini wakati maono yako yanavamiwa? What are you going to do? Utafanya nini? People said, Watu wanasemaga, they are coming at us from all sides. wanatuvamia pande zote. There was opposition. Kulikuwa na upinzani. Rebuilding the wall was looking harder than they thought. Kujenga ukuta upya ilikaa ngumu. But these are the steps that you can and should take. Lakini hizi ni hatua ambao waweza na unapaswa kuchukua. When your God-given vision comes under attack. Wakati maono yako kutoka kwa Mungu yanavamiwa. The first step Hatua ya kwanza is pray. omba. Tell your neighbor, pray. Mbea jirani yako omba. Pray. Omba. Pray. Omba. Pray. Omba. Read with me in Nehemiah 4, chapter 4-5. Hebu angalia Nehemia 4 mstari wa 4 na wa 5. Then I prayed. Nami nikaomba. Hear, O God, O our God. Mungu wetu sikia. For we are despised. Wametukebehi. Turn their reproach on their own head. Urudisha dharau yao juu yao. And give them as a plunder Na uache watekwe. to a land of captivity. Mateka katika nchi ya kigeni. Do not cover their iniquity. Usiwasamehe hatia yao. And do not let their sin be blotted out from before you. Usiwasamehe dhambi zao. For they have provoked you to anger before the builders. Wamekasirisha mbele ya wajenzi. My tendency as a human being Mimi kama mwanadamu would be to take the critics head on. ningekuwa nipambane na wanaonikosoa. I would first fight to that
and pray later. Nitapigana alafu niombe baadaye. But that is not Nehemiah did. Sio hayo Nehemia anafanya. Nehemiah's first response to opposition was prayer. Mwitikio wake wa kwanza upinzani ulikuwa kuomba. When the critics take you on, wakati wanaokosoa wanakuja, take the critics to God. Hebu wapelekea kukosoa kwao mbele ya Mungu. Make prayer your first defense. Hebu fanya maombi ulinzi wako wa kwanza. Prayer is very crucial to the entire vision process. Maono ni ya muhimu sana wakati wa maombi ni ya muhimu kwa maono. Prayer fuels the vision and ignites the vision. Maono ndio anapea mafuta na kuwasha maombi. It also preserves the vision. Na pia inahifadhi maono. When the vision is under attack. Wakati maono yanavamiwa. Criticism will drive you somewhere. Kukosolewa kutakupeleka mahali. It may drive you to despair. Yanaweza fanya ukose matumaini. It may drive you to frustration. Yanaweza kufanya usumbuke. But you will benefit. Lakini itakufaidisha if you let criticism drive you to prayer. Ikiwa itakusukuma kwa maombi. Look at Nehemiah's prayer again. Hebu angalia maombi ya Nehemia. He says, may their proud stand back on their own head. Anasema na hayo kebehi kwao kurejea vichwani mwao. May they themselves become captives. Na wawe mateka. Do not ignore their guilt. Usiwasamehe makosa yao. Do not blot out their sins. Usiwasamehe dhambi zao. Nehemiah was hot here. Hapa Nehemia amekasirika. He was letting off the steam. Yeye sasa anaachilia kukasirika. This prayer is so strong. Ombi lake lina nguvu. So mean. Lina kujipenda. That some people have struggled with this prayer. Kuna watu ambao hawalielewi. What is the lesson we can learn from here? Tujifunze nini hapa? When you are criticized, wakati unakosolewa, be honest with God when you pray. Eleza Mungu kweli kwa maombi. When you will be amazed by some of the honest prayers in the Bible. Utashangaa ukiona maombi ya ukweli katika Biblia. Don't dress up your feelings. Usifiche hisia zako. Admit that you are tired. Kubali umechoka. Admit that you are frustrated. Kubali umesumbuka. Tell God exactly how you feel. Ambia Mungu unavyohisi. It is almost like you can say, ni kama waweza sema, criticize me all you can. Nikosoe vile unavyoweza. Talk to me any way that you please. Ongea nami vile unapenda. But just wait to see how I talk to God about you. Lakini bungoje uone vile nitaongea na Mungu kukuhusu. You can be honest with God. Wezeleza Mungu kweli wote. You can pray that God would do justice. Omba ya kwamba Mungu atafanya haki against those who criticize you. dhidi ya wale wanaokukosoa. You can pray that God will change your heart. Omba ya kwamba Mungu abadilishe moyo wako. Toward those who are getting you down. Kwa wale wanaokushusha. It is important to remember. Ni muhimu kukumbuka that when your vision is on the verge of being snuffed out by criticism. Wakati maono yako karibu ya malizwe na kukosolewa. Your heavenly Father. Baba yako aliye mbinguni. He is interested. Yeye anahusika. It concerns him. Inamhusu. Your Father. Baba yako is more than willing zaidi anataka to become involved in the conflict. Akusika hapo kwenye utata. You can tell him all about it. Weza mueleze yote. You can be honest with him about how you are feeling. Weza mueleza unavyohisi. Talking to God. Kuongea na Mungu. Many times is a better approach than talking to the critics. Ni mzuri zaidi ya kuongea wanaokukosea. Proverbs 26 verse 4 says. Mithali 26:4 inasema. Do not answer a fool. Usimjibu mjinga according to his folly. Kulingana na ujinga wake. Lest he be wise in his own eyes. Ili asijione ni mwerevu. Another it normally says like this. Yeye anasemaga. Don't argue with the fool. Usijibizane na mjinga. Because kwa sababu you will also look like a fool. Watu hawatajua tofauti. There are times that arguing with your critics. Kuna wakati mwingine kuongea na wanaokukosoa is the worst thing that you could do. Ndilo kitu kibaya zaidi utawaifanya. When you're criticized, unapokosolewa, don't take it out on other people. Usipeleke kwa watu wengine. Talk it out with God. Ieleze Mungu. Prayer, maombi, puts criticism in its proper perspective. Inawekaga kukosolewa kwa watu ambapo panafaa. Prayer, maombi, enables you inakuwezesha to evaluate the criticism from God's perspective. Uweze kuangalia kukosolewa kule kulingana na mtazamo wa Mungu. When you pray,
Unapoomba, you begin to recapture the perspective of Paul's word in Galatians chapter 1 verse 10. Unaanza kuelewa vizuri maneno ya Paulo katika Wagalatia 1 mstari wake wa 10. He says, "For I do not now persuade men Anasema mimi sasa sijaribu kuwashawishi watu or God, ama Mungu, or do I seek to please men? ama sitafuti kupendeza watu. For if I still please men, Maana kama nafurahisha watu, I would not be a bond servant of Christ." sitakuwa mtumishi wa Kristo. You can't be a people pleaser Hauwezi kuwa kazi yako ni kufurahisha watu if you want to please God. ikiwa ungependa kufurahisha Mungu. You have got to make your choice. Lazima ufanye uamuzi wako. 3 truths you need to remember. Kuna kweli 3 ambazo ni muhimu kukumbuka. You cannot please everyone. Hauwezi furahisha kila mtu. Don't even try. Na hata usijaribu. No matter what you do, yote ufanyayo, you will never please everyone. hautaifurahisha kila mtu. It is impossible. Ni ngumu. Number 2, Ya pili, you cannot please anyone all the time. hauwezi furahisha watu kila wakati. Anyone. Mtu mmoja kila wakati. Even if you please someone most of the time, hata kama utafurahisha mtu mmoja mara nyingi, you will not please that person all the time. sio kila wakati. Don't live for someone's approval. Usiishi kwa kufurahisha mtu, Even if that person approves of you most of the time. hata kama mara nyingi unamfurahishaga. The last one, you can please God. Ya mwisho ni kwamba waweza furahisha Mungu. And God is much easier to please than people. Na kufurahisha Mungu ni rahisi kuliko watu. Choose your audience. Hebu chagua umati wako. Tell your neighbor, choose your audience. Jirani yako ajichagulie umati wake. Choose your audience. Jichagulie umati. Choose your audience. Remember, hebu kumbuka, who your final and most important audience is going to be. Umati wako wa mwisho utakuwa ni upi na wa muhimu. Play it an audience of one. Hebu cheze umati wa mtu mmoja. Let prayer clarify your vision. Maombi yaeleze maono yako. Tell God how you feel. Eleza Mungu unavyohisi. Submit your vision to God once again. Peana maono yako kwa Mungu tena. Ask him to take action. Muulize afanye kitu. Pray. Omba. The second step that Nehemiah took. Hatua ya pili ambayo Nehemia alichukua, keep working. Aliendelea kupiga kazi. Keep working. After Nehemiah's prayer, baada ya Nehemia kuomba, verse 4 says, mstari wa 4 anasema, so we built the wall, tukajenga kuta, and the entire wall was joined together up to half its height. Ukuta mzima ukajengwa hadi nusu, for the people had a mind to work. Maana watu walikuwa na mawazo ya kufanya kazi. One of the dangers of criticism, hatari moja ya kukosolewa, is that it can immobilize you. Ni kwamba inaweza kumaliza nguvu. When you get down, you tend to slow down. Unapoenda chini utaenda polepole. That is human nature. Hao ni wanadamu. When we are criticized, tunapokosolewa, and we begin to get down, na tunaanza kwenda chini, it is easy to slide into despair. Inakuwa rahisi kukata tamaa, and to give up on the vision. Na kuyatupilia mbali maono. What is the alternative? Lingine la kufanya ni lipi? Keep working. Endelea kufanya kazi. Once you have prayed, baada ya kuomba, get on with the work. Endelea kufanya kazi. Don't allow the criticism to stop you. Usiruhusu kukosolewa kusimamishe. Think what would have happened if Nehemiah would have quit the work until everybody was on board. Hebu fikiria kungeendaje kama Nehemiah angeachana na kazi mpaka kila mtu akubali kufanya kazi. The work would have never been complete. Kazi haingekamilika. If you wait, ikiwa utangoja until everybody agrees with the vision that God has given you, mpaka kila mtu akubaliane na maono ambayo Mungu amekupa, you wait until everybody agrees, unangoja mpaka kila mtu akubali, the vision will never take place. Maono hayatafanya kazi. Don't get me wrong. Usinielewe visivyo. We are only wise when we listen to the advice of others. Tunakuwa na hekima tukisikiza ushauri wa wengine. Proverbs 15:22 says, Mithali 15:22 nasema, without counsel plans go awry,
Bila ushauri mipangilio huharibika. But in the multitude of counselors they are established. Lakini penye ushauri mwingi inaimarika. As part of the vision process. Kama sehemu ya maono. It is only smart to go to the others. Inakuwa mzuri kwenda kwa wengine. That we consider wise. Ambao tunaona wana hekima. To get their feedback. Tusikie maoni yao. It's only smart to go to others. Ni vizuri kwenda kwa watu wengine. That we consider wise to get their feedback. Ambao utaona wana werevu wa kusaidia. We had better listen to those who are wise and godly. Ni heri tuwasikize walio werevu na wataua. But that is different from waiting for everyone to appreciate what you are doing. Lakini hiyo ni tofauti kwa kungojea kila mtu afurahie unayoyafanya. They may have done it. Yawezekana walikuwa wameifanya. But they don't appreciate what you are doing. Lakini hawafurahii wewe ukifanya. You can inform them. Weza waeleza. But don't stop there. Usikomee hapo. Move to your vision. Endelea na maono yako. Move to your vision. Keep working on the vision. Endelea kufanya kazi na maono. Even when others don't understand. Hata wakati wengine hawaelewi. Nehemiah did not stop working. Nehemiah hakukoma kufanya kazi. In fact, Nehemiah's team worked even harder. Waliendelea kufanya kazi kwa bidii. After they were criticized. Baada ya kukosolewa. It was normal to work until sunset. Ilikuwa sawa kufanya kazi mpaka jioni. But Nehemiah 4:21 tells us. Lakini Nehemia 4:21 inatueleza. That they worked until the stars came out. Walifanya kazi mpaka nyota zikatokelezea. The people not only worked harder. Si kwamba watu walifanya tu kazi kwa bidii. But they formulated a defensive strategy. Lakini wakawa na mbinu. While they carried on the work. Wakiendelea na kazi. Verse 13 says, therefore I positioned men. Kwa 15 natuambia basi nikaweka watu. Behind the lower parts of the wall at the open. Upande wa chini ya kuta kwenye mwanya. And I set the people according to their families. Nikaweka watu kulingana na watu jamaa zao. With their swords, their spears and their bows. Wakiwa na upanga na mishale yao. When you are criticized, ukikosolewa, you may have to revise your plan. Weza fanya upya mpango wako. The opposition may even slow down your plan. Upinzani waweza hata zuilia mpango wako kwenda. The timing may change. Masaa yaweza badilika. But the vision will remain the same. Lakini maono yatabakia yalivyo. Don't allow criticism. Usiruhusu kukosolewa. To immobilize you. Akukufanya usiendelee. Keep on working. Endelea kufanya kazi. Can you imagine how Noah? Waweza fikiria jinsi sasa. How Noah jinsi Nuhu must have felt when he was working on the ark. Alihisi alipokuwa anajenga safina. It had never rained up to that point. Haiko imewahi nyesha. Noah was building this big boat. Nuhu alikuwa anajenga hii safina. Noah was building this big boat. Nuhu alikuwa anajenga hii safina. In the middle of dry land. Katikati ya nchi iliyokavu. Do you think Noah ever felt like giving up? Unafikiria Nuhu alihisi kukata tamaa? God asked Isaiah. Mungu alimuuliza Isaia. To walk through the seas naked for 3 years. Apite aende kwa mji akiwa uchi miaka 3. Who here can walk in the street for naked? Nani anaweza tembea mtaani akiwa uchi? God asked Isaiah. Mungu anauliza Isaia. To walk through the seas naked for 3 years. Atembee kwa mji akiwa uchi miaka 3. Do you think when you are walking along the street? Unafikiria wakati unapitia barabarani and you are naked? Na wewe uko uchi? Nobody will criticize you. Watu hawatakukosoa. I sure hope that your vision is different than that. Nafikiria maono yako ni tofauti na hayo. Your vision is not to walk along the streets naked. Au wapangi kutembea barabarani ukiwa uchi. I don't think God is calling you anybody here to do that. Na sioni Mungu akiita mtu. But the point is the same. Lakini hiyo ni funzo ni sawa. When God gives you a vision, Mungu akikupa maono, not everyone will agree. Sio kila mtu atakubaliana nayo. Keep on working even when you are criticized. Endelea kufanya kazi hata ukikosolewa. You may be afraid of others criticizing you. Say, ogopa wengine wakikukosoa ukisema, who do you think you are? Unafikiria wewe ni nani? Don't let the criticism paralyze you. Usiruhusu kukosolewa kukumalize nguvu. Keep working. Endelea kufanya kazi. Work towards the vision that God has given you. Endelea kufanya kazi na maono ambayo Mungu amekupa. It may be your marriage. Yaweza kuwa ni kwa ndoa. Work on it day and night. Ifanyie usiku na mchana. Let it work. Hebu ifanye kazi. Use every method. Fanya kila uwezalo. To work so that it can work. Ili iweze kufaulu. It may be your finances. Yaweza kuwa ni sehemu ya pesa. It's not working. Haifanyi kazi. Work on it. Ipange. Work on your job. Hebu fanya kazi kazini. Wake up in the morning. Rauka asubuhi. And go to your job. Enda kazini. And do it until the sun sets. Fanya mpaka jioni. God may be calling you to make some radical changes. Kuna mabadiliko ambayo Mungu angeweza kuwa na kuita ufanye. Your vision may cause people to misunderstand
understand your intentions. Maono yako yazafanya watu wasikuelewe. Share the vision as well as you can. Eleza maono jinsi unavyoweza. But don't stop when people criticize you. Usikome watu wakikukosoa. Pray and then keep working. Omba na uendelee kufanya kazi. One last step that Nehemiah took when criticized. Ya mwisho ambayo Nehemiah alifanya alipokosolewa. Remember. Kumbuka. Tell your neighbor, remember. Jirani yako akumbuke. Remember. Kumbuka. Remember. Kumbuka. Not only did Nehemiah keep praying and working, Nehemiah hakuendelea tu kuomba na kufanya kazi, but he remembered. Alikumbuka. Sometimes it's good to remember. Wakati mwingine inakuwa mzuri kukumbuka. Look at the last steps you took. Angalia hatua ya mwisho uliochukua and how you overcame. Na jinsi ulivyoshinda. It's good to remember. Vema kukumbuka. Nehemiah remembered who it was that brought him to Jerusalem in the first place. Nehemia akakumbuka nani aliyemleta Yerusalemu. He remembered God's intervention with King Artaxerxes. Anakumbuka Mungu akiingilia kwa mfalme Artaxerxes. He remembered what could and should be done in Jerusalem. Akakumbuka ni nini inapaswa kufanywa Yerusalemu. Those memories, hizo kumbukumbu, gave him courage to continue despite the threats and the opposition. Ndio ilimpa ujasiri wa kuendelea hata ingawa kulikuwa na upinzani. This idea of remembering is funny for us. Ili wazo la kukumbuka atuelewe vizuri. This is foreign into our culture. Hii ni ya kigeni na tamaduni zetu. But one of the keys to maintaining momentum in our vision, na moja ya kuendeleza na kasi ya maono, is to remember. Ni kukumbuka. To remember how God has acted in the past. Hebu kumbuka vile Mungu amefanya siku zilizopita. To remember his faithfulness. Kumbuka uaminifu wa Mungu. To remember all that God has done to get us to this na ukumbuke yale Mungu amefanya kukuleta hapa. One of the keys to maintaining momentum in our vision, moja ya siri ya kubaki na kasi kwenye maono, is to remember. Ni kukumbuka. Remember. Kumbuka. Remember. Kumbuka. There are times that will get so discouraged. Kuna wakati tutashushika moyo. The only thing that will keep us going, ambayo itatufanya tuendelee, is to remember that it's a God's thing. Ni kumbuka ni Mungu. In that business, katika hiyo biashara, if God led you to that business, ni Mungu alikuelekeza hapo. If God led you to that marriage, kama Mungu alikuelekeza kwenye ndoa, if God led you to that job, ikiwa Mungu alikuelekeza the only thing you'll remember, kile ambacho utakumbuka, is only that God led you to that place. Ni kwamba ni Mungu alikuelekeza pale. That is what will keep you. Hiyo ndio itakuhifadhi. Nehemiah could have remembered a lot of things. Nehemia angekumbuka vitu mingi. He could have remembered when Israel was exiled to Babylon. Angekumbuka wakati Israeli walikuwa wametekwa nyara Babiloni. He could have remembered when the walls were torn down in the first place. Angekumbuka wakati kuta zilibomolewa kwanza. He could have remembered all the problems. Angekumbuka shida zote. And obstacles that stood in a way of the walls being rebuilt for over a century. Na vizuizi vya kujenga ukuta miaka 10. But Nehemiah chose to remember something different. Lakini Nehemia akachagua kukumbuka kitu tofauti. In verse 14 says, 14 anasema, and I looked, nikaangalia, and I rose and said to the nobles, nikainuka nikaambia wakuu, to the leaders, na viongozi, and to the rest of the people, na watu wote, do not be afraid of them. Msiwaogope. Remember the Lord, kumbuka Bwana, great and awesome, aliye mkuu na wa ajabu, and fight for your brethren. Pigania jamaa zako, fight for your sons, pigania wanao, fight for your daughters, pigania fight for your zako, wives, pigania wake fight zako, for your houses, pigania nyumba fight zako, for everything that belongs to you, pigania yote fight for your children, pigania watoto wako. Remember, kumbuka, then fight. alafu pigana. Remember, kumbuka, then fight. pigana. Remember, kumbuka, then fight. Pigana. Fight. Pigana. Nehemiah said, remember the Lord. Nehemia akasema mkumbuke Bwana. There are times
that you are going to be tempted to dwell on your past failures. Kuna wakati utajaribiwa kuangalia makosa yako. There are going to be times that you are tempted to focus on your financial statements. Utajaribiwa kuangalia hali yako ya pesa. All the obstacles, ama vizuizi, your jitters, your fears. Uoga wako na wasiwasi wako. It is easy to slip into focusing Ni rahisi sana kuangalia on the opposition of the critics. upinzani na wakosoaji. But it's much better to do what Nehemiah did. Lakini rahisi kufanya yale Nehemia Brethren, wapendwa, I've come with a very simple message. nimeleta ujumbe rahisi. Focus on God. Muangalie Bwana. Focus on God. Muangalie Bwana. Focus on God. Muangalie Bwana. Don't focus on the obstacles. Usiangalie vizuizi. Don't focus on those things. Usiangalie hivyo vitu. Focus on God. Muangalie Mungu. If God wants you to do if God wants you to do or be something, ikiwa Mungu angetaka ufanye kitu, be assured of one thing. Hebu jua God has the power. Mungu ana nguvu to make it happen. ya kuifanya. God has the power. Mungu ana nguvu to make it happen. ya kuisababisha. What is your vision? Maono yako ni yapi? God has the power. Mungu ana nguvu to make it happen. wa kuisababisha. If it's God's vision, ikiwa ni maono ya Mungu, then focus on God. Basi muangalie Mungu. When critics start, wakati watu kukosoa wanaanza, start remembering what God has called you to. Hebu anza kukumbuka yale Mungu amekuita ufanye. Remember his faithfulness to us. Kumbuka uaminifu wake kwetu. Anyone who wants to live a life of vision needs to remember. Mtu ambaye anataka kuishi maisha ya maono akumbuke. When the critics get you down, wanaokukosoa wakikuweka chini, start remembering how God has worked in your past. Anza kukumbuka vile Mungu amekusaidia. Focus on what only he can do. Hebu angalia yale Mungu anaweza fanya. There are some people here who are scared to death of stepping out and living a life of vision. Kuna watu ambao wanaogopa hapa kuanza kuishi maisha yaliyo na maono. Because of what other people think. Kwa sababu ya yale watu wengine wanafikiria. Some of you have tried. Wengine mmejaribu, but you have been beaten down. Lakini umeshindwa. It doesn't take long for the criticism of others to deflate us. Haichukuagi muda kukosolewa kwa wengine kutuondoe pumzi. And some of you are thinking of quitting. Na wengine mnafikiria sasa kuachana nayo. Some of you have already quit. Wengine mshakata tamaa. I've come with a message to challenge you. Nimekuja nikuchange moto. And I want to make this one very practical. Nietendeze kazi. Some of you are already being criticized. Wengine mshakosolewa. If you are not, ikiwa hujakosolewa, you need to plan ahead for the time that you will be criticized. Hebu jipange kwa kuwa utakosolewa. It is a lot easier. Ni rahisi to handle criticism when you are kushughulikia kukosolewa ukiwa umejiandaa. How are you going to handle criticism? Utawezaje kushughulikia kukosolewa? What is your personal action plan? Uko na mpango aina gani for handling the criticism that will come your way? Wa kushughulikia kukosolewa utakako kujia. Are you going to follow Nehemiah's example? Je, utafuata mfano wa Nehemia? Are you going to express your feelings to God? Utaweza kuendeleza hisia zako kwa Mungu? To refuse to give up on the vision. Ukatae kukata tamaa kwa ajili ya maono. To keep working. Kuendelea kufanya kazi. And to remember God is faithful to you. Na ukumbuke uaminifu wa Mungu. If your vision is a God thing, ikiwa maono yako ni ya Mungu, do not quit. Usikate tamaa. It may seem impossible. Yezonekana haiwezekani. And many of God's such visions are. Na maono ya Mungu mengi na kuaga hivyo. Your vision may not even make sense from a human perspective. Wanadamu waweza kosa kuielewa. Don't worry about it. Usiwe na shida. Somebody has written and said, kuna mtu amesema, when God gives you a vision or points you in a direction, Mungu anapokupatia mwelekeo na maono, the issue is not your ability, jambo si kwamba kama unaweza, or the feasibility of the project, ama faida ama uwezekano wa huo mradi. And the issue is, jambo ni, will you follow through with what you are required to do? Je, utafanya unaopaswa kufanya? Will you do what you can do and trust God to do what he only can do? Utafanya ambao unaweza alafu achie Mungu anayoweza. One pastor has a card on his desk with this word. Kuna mchungaji aliye na kadi kwenye dawati yake hivi, Lord, you got me into this. Ni Mungu wewe ndio ulinileta hapa. I'm trusting you to see me through. Na kutumainia unisaidie. Whenever you run into the inevitable criticism, wakati utakutana na kukosolewa, that comes with a God-given vision, ambayo inaletwa na maono ya Mungu, take time to remember the Lord who is great and awesome. Chukua wakati wako kukumbuka Bwana aliye mkuu na uwezo. Focus on him. Muangalie yeye. Remember the time he has birthed the vision into your heart. Kumbuka maono wakati aleta maono kwa moyo wako. Reflect on the ways that he had led you and provided for you. Hebu kumbuka jinsi ambavyo amekuleta. Reflect on the promises of the Bible. Angalia ahadi za Biblia. Remember the Lord who is great and awesome. Kumbuka Bwana aliye mkuu na wa ajabu. One person once said, kuna mtu alisema, pressed on
Press on. Endelea. Nothing can take the place of persistence. Hakuna kitu chaweza chukua nafasi ya kuendelea. Talent will not. Talanta haitafanya. Nothing is more common than unsuccessful men with talent. Hakuna kitu ambacho si ya kawaida na watu walio na talanta. Genius will not. Kuwa na uwezo zaidi ya watu haitakusaidia. Unrewarded genius is almost a promise. Genius ambaye hajadhawabiwa ni ahadi. Education will not. Elimu haitakusaidia. The world is full of educated derelicts. Ulimwengu umejaa wajinga walio na elimu. Persistence and determination. Uamuzi na kuendelea. Are the overwhelming power. Hiyo ndio nguvu yenye uwezo. Proverbs 29:25 says. Na Mithali 29:25 inasema. The fear of man brings a snare. Kuogopa mtu ni mtego. But whoever trusts in the Lord shall be saved. Lakini ukimtumainia Bwana utakuwa salama. There may be somebody here who knows what should be done. Kuna mtu hapa anajua anapaswa kufanya nini. But you have let the opinions. Lakini umeacha maoni. And attitudes. Na dhana. And criticism of the others slow you down. Na kukosolewa kwa wengine kukupeleke pole pole. You have let the vision die. Umefanya maono ya kufe. In your family. Kwenye jamii yako. In your finances is dead. Kwa fedha zako imekufa. In your ministry is dead. Kwa huduma imekufa. You have let the others. Umewacha wengine. Set the pace for your life rather than God. Wakupatie kasi ya maisha badala ya Mungu. Don't allow somebody else to set the pace for your life. Usiruhusu mtu mwingine apatie maisha yako. Allow God to set the pace for your life. Mungu hiyo nafasi. You have been sent here today. You have been sent here. You are in this service today. Umekuwa kwenye ibada hii leo. And I want you to hear this word. Usikie haya maneno. Don't quit. Usikate tamaa. Don't quit your vision. Usiachane na maono yako. Because of the other people. Kwa sababu ya watu. Don't quit your vision. Usiache maono. Because of the circumstances. Kwa sababu ya hali. Don't quit your vision. Usikate maono. Because you don't see the clouds. Kwa sababu hauoni umati. You don't see the clouds. Hauoni umati. Mawingu. Hauoni mawingu. Don't quit on your vision. Usikate tamaa ya maono yako. Hang on there to your vision. Hebu ishikilie. It will come to pass. Itapita. Don't quit. Usiachane nayo. If God has birthed the vision in your heart, ikiwa Mungu ameweka maono moyoni mwako, don't allow a little opposition. Usiruhusu upinzani mwingine uizuilie. Don't settle from pleasing mortals. Usikae kufurahisha watu. When you could please God instead. Badala ya kufurahisha Mungu. Romans 8:31 says. Warumi 8:31 inasema. If God is for us, ikiwa ni Mungu yuko upande wetu, who can be against us? Nani anaweza kuwa kinyume nasi? Some of you have been stung by criticism. Wengine umedungwa na kukosolewa. You may be on the verge of quitting on the vision. Unaweza kuwa karibu kuachana na maono. You may have already quit. Wengine umeachana nayo. You may be afraid to take the next step. Unaweza kuwa unaogopa kuchukua hatua nyingine. Because you are afraid of how others may criticize. Kwa sababu unaogopa kukosolewa na wengine. You don't want to make yourself a target. Hautaki kuwa lengo. There is nothing hakuna kitu the devil would rather do shetani angependa kufanya badala zaidi ya kukuzuilia. But don't allow that to happen. Usipatie nafasi. There is nothing more tragic. Hakuna mkasa mkubwa than a God-given vision zaidi ya maono ya Mungu that has died in the hand of the critics. ambayo imekufa kwa sababu ilikosolewa. Refuse to quit. Kataa kukata tamaa. Refuse to quit, brother. Kataa kukata tamaa ndugu. Refuse to quit, my sister. Usikate tamaa dada yangu. Don't quit on your vision. Hang on down your vision. Shikilia maono yako. The vision God has given you. Maono ambayo Mungu amekupa. Hang on there. Shikilia until it comes to pass. Mpaka itukie.